Warning: this video contains flashing indicators and loud sounds that may be irritating or could trigger a seizure. If you have photosensitive or startle-induced epilepsy, I strongly recommend that you stop watching. Sincerely, Canada WX. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région. Environnement Canada a émis un avertissement de neige de niveau jaune à 10h28, heure normale de l'Est, le samedi 29 novembre 2025. Un avertissement de neige de niveau jaune est en vigueur pour secteur de Port-Neuf, secteur de Valcartier, secteur de Côte et d'autres prévisions d'Orléans. This weather alert may affect your local area. Please stand by. Environment Canada has issued an alert for the local area. A yellow level snowfall warning has been issued for Valcartier, Stoneham, Côte de Beaupré and Jacques Cartier National Park, starting Sunday morning and ending early Monday morning. Period of heavy snow Sunday afternoon and Sunday evening. In total, 15 to 20 centimeters of snowfall has been predicted by meteorologists from Environment Canada. Additional information: rapid snow accumulation can greatly reduce visibilities and make roads slippery. Allow extra time for travel. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to qcstorm@ec.gc.co or post reports on X using #QCStorm. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région. Environnement Canada a mis à jour un avertissement de neige de niveau jaune à 18h19, heure normale de l'Est. I'm just stoning from putting it on display. Un avertissement de neige de niveau jaune est en vigueur pour 8h.